live now. Hari Om. Namaste to all. Hari Om. Hari Om. Prostrating at the lotus feet of Brahmanishta, Shrotriya Sadguru, Swami Virajeshwara Saraswati, and the entire Guru Parampara on behalf of all of us, today's discourse on the Viveka Chudamani will continue. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Mahasaraswatyai Namaha. Sadashiva Samarambham Sri Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shruti Smruti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kruto Vande Bhagavantau Punah Punah Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Sadgurum Pranatosmyaham Om Namo Bhagavate Virajeshwaraya. Hari Om. We have come to the fag end of the Viveka Chudamani, the famous magnum opus, Prakarana Grantha, written by Sri Shankara Bhagavad Pada. He is explaining the final points, the finer points, subtle points about the way the Mahatman, a realized Mahatman, a Jivan Mukta, a Paramajnani, a Brahmavida, how he lives, in the sense, from our sense, how his body lives, though he is totally detached from the body consciousness, how he lives, and then how he gives up the body, always eternally, completely immersed in that ocean of bliss called Brahmananda. So the Acharya continues explaining the finer aspects to his chosen Uttamadikari disciple, who himself has realized by the grace of the Sadguru, by following the dictates of the Sadguru, by continuing his Shavana Manana Nididhyasana and all the other spiritual practices. So the Acharya tells that great disciple now how exactly, by giving some beautiful examples, day-to-day examples, Acharya now continues, ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ. We are starting with the shloka number 564, the verse number 564 today. Ghate nashte yatha yoma yomaiva bhavati sputam tathaivopa vilaye brahmaiva brahmavit swayam. Ghate nashte यथा व्योम व्योमैव भवति स्फुटं तथैवोपाधिविलये ब्रह्मैव ब्रह्मवित् स्वयं. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ. ನೋಡಪ್ಪ ವತ್ಸ, ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಗೆ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾಶ, ಅದನ್ನ ಘಟಾಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಗಡಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆಕಾಶ ಘಟಾಕಾಶ. ಗಡಿಗೆ ಒಡೆದು ಹೋದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆಕಾಶ ಏನಾಯ್ತು? ಸುತ್ತಲೂ ಹೊರಗಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ವ. ಗಡಿಗೆ ಒಡೆದ ಚೂರಾದಾಗ ಗಡಿಗೆ ಒಳಗಿನ ಆಕಾಶ ಹೊರಗಿನ ಮಹಾಕಾಶದ ಸೇರಿ ಹೋಯ್ತು. ವೇದಾಂತದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಶರೀರ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿ ನಾಶವಾದಾಗ, ಪ್ರಾರಬ್ಧವಶಾತ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜನ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಶರೀರ ನಾಶ ಆದಾಗ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆತ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆತ ಜ್ಞಾನಿ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಂಟುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ
ಸೀಮಿತನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಈ ಶರೀರ ನಾಶ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಆತನೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ. So in this shloka, Acharya takes an example of the earthen pot, very common examples in those days. Ghatena shte yatha vyoma, vyomaiva bhavati sputam. Tataiva upadi vilaye brahmaiva brahmavit swayam. So when the pot is broken, the space inside the pot, the space inside the pot becomes one with the outer space. Common example, our common experience. So the space becomes inside the pot. When the pot is broken, it becomes one with the outer space. In the same way, the realized Mahatman, a Brahmajnani, a Atmajnani, one who has realized his own self, when his body vanishes upon death, he becomes one with Brahma, one with Parabrahma Vastu. Already he is a Brahma Vastu. Only when the body goes away, after the death, he becomes Videha Mukta. While living in the body itself, he was Jivan Mukta. Now after casting off the body, he becomes Videha Mukta. So in the next example, next shloka, Acharya makes it further clear. Because for expression's sake, for communication's sake, we say that he merges with Brahman, Parabrahma Vastu. Actually, there is no question of really merger in the real sense. In the real paramarthic sense, there is no question of any merging. Only for the sake of a statement, it is said that he merges. After the death of the body, he merges with Parabrahma Vastu. So, to make it clear, next shloka, Acharya takes up, giving another fine example, a landmark shloka in Viveka Chudamani. What happens to the Jivan Mukta when he casts off his body? Kshiram kshire yatha kshiptam tailam taile jalam jale sayyuktam ekatam yati tatatmanyatman atmani atmavit munihi. Kshiram kshire yatha kshiptam tailam taile jalam jale sanyuktam ekatam yati tatha atmani atmavit munihi. ಮುನಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ ವತ್ಸ, ಮುನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ಆತ್ಮಾನುಭವಿ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ಆತ್ಮನನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಮುನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ನೋಡಪ್ಪ ವತ್ಸ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆ, ಈ ಹಾಲನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲೇ ಸುರಿದಾಗ ಹಾಲಲ್ಲೇ ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ, ತೈಲ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸುರಿದಾಗ ಅದು ಎಣ್ಣೆಯೇ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ, ನೀರನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದಾಗ ಆ ನೀರು ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮವಿದನಾದಂಥ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮುನಿಯು ದೇಹ ಹೋದ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. So in this example, Acharya says Muni. Muni means the knower of Brahman here, Brahmajna, knower of the self, who is aware of his own Swarupa, who is aware of his own reality, that he is Atma Swarupa. So he is a Muni here. The word Muni is used here for that purpose. In Sanskritam, the speciality is each word will have more than one or two or three different meanings depending on the context
depending on the context. That is the beauty of Sanskritam language. So Acharya says here, look, my dear disciple, the Muni means the enlightened soul, knower of Brahma, attains oneness with Atman, merges with Atman after casting off the body, just like a milk from one container, when it is poured into another container containing the milk, this milk merges with the other milk. You can't differentiate. When you pour water from one container to the other container, it merges with the water. When you pour the oil from one container to another container containing the same oil, this oil merges with that oil. You can't differentiate. Totally, it's completely merged. This oil merges with that oil means what? It's already the same oil. The same oil joins with another oil. The water from one pot, if you pour into another pot containing water, this water mixes and merges with that water. You can't differentiate. That example I is giving. So just like the milk poured into the milk, oil poured into the oil, water poured into the water merges completely without any trace of differentiation. In this way, the Muni, Brahmajnani, attains Brahma Bhava. He becomes one with Parabrahma Vastu. He becomes one with his own Atma Swarupa upon falling of the body, after the death of the body, and he remains in that state. So next Acharya says, Evam videha kaivalyam sanmatram akhanditam brahma bhavam prapadyesha yatirna vartate punaha evam videha kaivalyam sanmatratvam akhanditam brahma bhavam prapadyesha yatirna vartate punaha. ಹೀಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮರಣ ಬಂದ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯು ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಖಂಡವಾದ ಸತ್ಸ್ವರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವವನ್ನು ಪಡೆದು ಬ್ರಹ್ಮಭಾವದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದು ಅಂತಹ ಯತಿಯು ಪುನಃ ಪುನಃ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮರಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ಯತಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ದೇಹ ಹೋದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಆತ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆಚಾರ್ಯ ಸೇಸ್, ಏವಂ ವಿದೇಹ ಕೈವಲ್ಯಂ ಸನ್ಮಾತ್ರಂ ಅಖಂಡಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಂ ಪ್ರಪದ್ಯೈಷ. Yati na avartate punah. So in this way, after the death of the physical body, when a jnani gives up the body, it is called shariratyaga. He attains complete Brahma Bhava, and such a yati, such a muni, such a jnani will not return back to samsara. There is no more rebirth for him. He is no more caught up in this cycle of birth and death. No more rebirth. He becomes Parabrahma Swarupa only. That's what Acharya says. Sadatmaikatva vijnana dagdha avidyadi varshmanaha. Next verse, Acharya is saying, Sadatmaikatva vijnana dagdha avidyadi varshmanaha amushya brahma bhutatvat brahmanah uta udbhavaha. Same point he is explaining further. The realized person, the realized soul will not return back to samsara. Same point. Now in this shloka again he is explaining the same.
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ. ದೇಹ ಬಿದ್ದು ಹೋದ ನಂತರ ಆತ ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಆತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮರಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಸದಾತ್ಮೈಕತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನದಗ್ಧ ಅವಿದ್ಯಾದಿ ವರ್ಷಮಣಃ ಅಮುಷ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತತ್ವಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉತ ಉದ್ಭವ. ಸತ್ಸ್ವರೂಪನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದೇ ಎಂಬ ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅವಿದ್ಯಾ ಶರೀರಗಳನ್ನ, ಅಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ಶರೀರಗಳನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿ, ಜ್ಞಾನಿಯು ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೂ ಆತ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಆತ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮವೇದನೆಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯದು? ಬ್ರಹ್ಮಣ ಕುತ ಉದ್ಭವ, ಕುತ ಉದ್ಭವ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆತನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರೋದರಿಂದ. So here Acharya says, Sadatmaikatva Vijnana Dhagda Avidyadi Varshmana. He is talking about the body-mind complex of a Brahmajnana. The gross body, subtle body, and the causal body, all the three put together. Avidyadi, plurality he is using here, Acharya. Sada Atmaikatva Vijnana Dhagda Avidyadi Varshmana, he says. So the body of a Brahmajnani constituted by avidya is totally burnt away by the jnanagni, by the fire of the knowledge, metaphorical. The body of the jnani is burnt away, not in the physical sense, literal sense, metaphorical sense, by the jnanagni, by that fire of the knowledge, that fire of the wisdom has totally burned. So he is jnanagni dagda karmana. He remains like a burnt seed number of times. It has come in Bhagavad Gita also. Acharya also has used elsewhere these words. So upon realization, his body is burned in the metaphorical sense by the jnanagni, the fire of the knowledge. So he becomes Brahman only. He becomes Parabrahmavastu only. He becomes Paramatmavastu only. Here, now itself, while still living in the body. So the realized soul, while still living in the body, form itself has become realized. He has become Brahmapadartha. He has become Brahmavastu, Parama Chaitanya. So, where is the question of rebirth for such a personality? The individuality is lost, ego is lost, body-mind complex feeling is totally lost. He is Brahmavit only. Upanishads have repeatedly declared the knower of Brahma becomes Brahma only, verily. Brahmavit Brahmaiva bhavati, Upanishad Vachana. Brahmavit Brahmaiva bhavati. The knower of Brahma, the knower of Sadvastu, Chidvastu, becomes Sachidananda Swarupa himself. He becomes that only. Brahmavit Brahmaiva bhavati. Upanishad. Same point Acharya repeatedly, vehemently telling it. Then, now he takes up the same point further in a different way, so that to hammer the point very clearly, in a different perspective, now Acharya, next shloka, he explains. Maya kripto bandha moksho nastaha swatmani vastutaha yatha rajyo nishkriyaya sarpa bhasa vinargamau. Maya kripto bandha moksho
ನಸ್ತಃ ಸ್ವತ್ಮನಿ ವಸ್ತುತಃ ಯಥಾ ರಜ್ಜೌ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ಸರ್ಪಾಭಾಸ ವಿನಿರ್ಗಮೌ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ. ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಸರ್ಪರಜ್ಜು ನ್ಯಾಯದ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ನೋಡಪ್ಪ ಶಿಷ್ಯ, ಅಜ್ಞಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಹಗ್ಗದ ತುಂಡು ಹಾವಾಗಿ ಕಂಡಿತ್ತು. ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹಾವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಹಗ್ಗದ ತುಂಡು ಅನ್ನುವ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಅದು ಹಗ್ಗವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾವಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಆಗಲೂ ಅದು ಹಗ್ಗವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಆಹಾ, ನಾನು ಏನ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸತ್ಯ ಇದು ಹಾವಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ಹಗ್ಗ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಬಂತಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೂ ಸಹ ಅದು ಹಗ್ಗವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹಗ್ಗವು ಹಗ್ಗವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಹಾವಾಗಿ ಕಂಡಿತ್ತು. ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದಾಗ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅದು ಹಾವಲ್ಲ ಹಗ್ಗ. ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಹಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ನಂತರ ಹಾವು ಹೋಯಿತು, ಹಗ್ಗವೇ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಅನುಭವ ಉಂಟು. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಸರ್ಪರಜ್ಜು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾದಂತಹ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಗ್ಗದ ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹಾವು ಕಂಡಿತು, ನಂತರ ಆ ಹಾವು ಹೊರಟೋಯಿತು, ಮರೆಯಾಯಿತು, ಅಸತ್ಯ ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂಧನ ಇದೆ, ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಈ ಬಂಧ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ, ಈ ಎರಡೂ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂಧನ ಇದೆ, ನಾವು ಬಂಧನದಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಂಧನವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೋಕ್ಷವೂ ಇಲ್ವ. ಆತ್ಮನನ್ನ ಆತ್ಮನಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಗಳು ಎರಡೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮವು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಆ ಅರಿವಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮನು ಸದಾ ಆತ್ಮನಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಂಧ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ಮೋಕ್ಷ? ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೀರಿದಂಥ ಅತೀತವಾದಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಅಮರವಾದಂತಹ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಆಚಾರ್ಯರು. Now, Acharya is taking an example, again, the famous example of Sarparajju Nyaya in the next sloka. Maya krupto bandha moksho nastah swatmani vastutah. Nastah swatmani vastutah. Yatha rajjau nishkriyayam sarpabhasa vinargamau. Yatha nishkriyayam rajjau sarpa abhasa vinirgamau. This example, Sarparajju Nyaya. So what Acharya says here, the bondage and liberation, these two concepts, I am bound in the samsara. Since I am bound in the samsara, I have to get away, otherwise I am caught up in the same cycle of birth and death all the time, repeatedly. So I am caught up in this cycle of birth and so I am bound, bandhana, bandha. So I need to be liberated, moksha, salvation, liberation, enlightenment. Why? Because I want to escape from this bondage called samsara. I don't want to be any more bound to this samsara. I want to escape. That is moksha. That is liberation. I need liberation. I want liberation. See, all these points are wrought in the mind, in our intellect, of the chosen few who opt for the spiritual line. Acharya says, in the deeper analysis,
this concept of bondage, the concept of liberation, thereby are really, in the highest spiritual sense, in the highest transcendental sense, in the paramarthic sense, they are all nothing but imaginations wrought by the Maya in our mind and in our buddhi. Maya kruptau bandha moksho nasta swatmani vastutah. In reality, they are in our mind, in our buddhi, these concepts. Why? Because we are bound by ajnana or avidya or Maya. We are bound by the avarana shakti and the vikshepa shakti of Maya. Without our knowledge, we are bound for so many generations previously. And because of that, we are caught up. We are caught up in this cycle of samsara. We are born, we live, we struggle, and then we die, again to be reborn in some other family, in some other way, as some other entity. So really, in the highest parimarthic sense, this bandhana and moksha, bondage and liberation, they're all really imaginations in our mind and buddhi because of Maya, because of the effect of Maya. Maya kruptau bandha moksha. Just like Acharya gives the example, yatha rajyo nishkriyayam sarpa abhasa vinirgamau. He takes the example of the serpent and rope again. So, the sudden appearance of a snake, when you look at from a distance, the rope appears as a snake. So, the mind thinks there is a snake. So, the appearance of a snake on the rope, dim lit rope, and later by closer examination, you will come to know that it is not at all a snake. You simply thought it was a snake, but really it is a rope only. So appearance of the snake and disappearance of the snake after the knowledge. So the appearance and disappearance of the serpent in the rope is due to our ajnana. Earlier, from a distance, our imagination was in such a way thinking that it was a rope only. Only when the real jnana dawned, when the knowledge dawned, when we went nearer and examined, then only the knowledge of rope came into existence. So the snake disappeared from our mind. No more we are afraid. So this example Acharya is giving. Just like appearance and disappearance of a snake in the rope, sarparajjudnyaya. Similarly, the bondage and liberation are all wrought by the Maya, imagined in the mind by the effect of the mind. Avrute sadatvabhyam sadasatvabhyam vaktavye bandha mokshane navruti brahmana kachid anya abhavat anavrutam yadyastadvaitahanihi syadvaitam no sahate shrutihi. 3-line charana shloka here. Avrute sadasatvabhyam vaktavye bandhamokshane avruti brahmana kachit anya abhavat anavrutam yadyasti advaitahanihi syat dvaitam no sahate shrutihi. Yadyasti advaitahanihi syat dvaitam no sahate shrutihi. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು? ಮಾಯೆ ಆವರಣ ಇದ್ದಾಗ ಬಂಧನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಮಾಯೆ ಆವರಣ ತೊಲಗದಾಗ, ಈ ಮಾಯಾಮೋಹ ತಾನಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಬಂಧನ ಹೋಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಮಾಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಂಧನವಿದೆ,
ಮಾಯೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಈ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಂಘಾತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ದೇಹಾತ್ಮ ಶರೀರ ಭಾವ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಹಂಕಾರ, ಶರೀರಾಭಿಮಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಹಂಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮಾಯೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಾಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಓಹೋ ಬಂಧನವಿದೆ, ಮಾಯೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾಯೆ ಇದೆ? ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವಿಗೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ವಸ್ತುವಿಗೆ, ಆ ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮ ಚೈತನ್ಯ ವಸ್ತುವಿಗೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಯಾವ ಮಾಯೆ ಇದೆ? ಪರಮಾತ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ಆವರಣ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಮಾಯೆ ಅಥವಾ ವಿಕ್ಷೇಪ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಮಾಯೆ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ? ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾಯೆಯ ಕಾಟವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಯೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾಯೆಯ ಆವರಣ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ಇರುವುದು ಏಕಮೇವ ಅದ್ವಿತೀಯಂ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆವರಣ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಯೆ ಆವರಣ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಯೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪನಿಷತ್ಗಳ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಅದ್ವೈತ ಖಂಡನೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ವೈತ ಮಂಡನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಗಳು ದ್ವೈತ ಭಾವವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ. ಯದ್ಯಸ್ತಿ ಅದ್ವೈತ ಹಾನಿ ಸ್ಯಾತ್ ಸ್ಯಾತ್ ದ್ವೈತಂ ನೋ ಸಹತೆ ಶ್ರುತಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ what Acharya says, when there is the presence or absence of the concealing power of Maya, the bondage or the liberation, these concepts can be spoken of. Avrute sadasatvabhyam vaktavye bandhamokshane. So when there is a presence or absence of the Maya concealing power, Avarana Shakti, respectively, the bondage and liberation concept can be spoken of. If the Maya is there, then there is bondage. If Maya is not there, removed, there is liberation. So they can be easily understood, spoken of. But is there Maya in the self, in Parabrahma Vastu? No, Acharya. There is no Maya, there is no effect of Maya on the self itself, on this Atman itself, on this Paramatma himself. No Maya, no effect of Maya. So, because Atman is Ekam Eva Advitiyam, the Brahma Padartha, Parabrahma Vastu, this Parama Chaitanya, this Atma Vastu is Ekam Eva Advitiyam. One and only one, there is no second. There is no second entity at all. There is only one Vastu, Brahma Vastu, Paramatma Vastu, in the highest paramarthic sense. There is no second. There is no duality. It is alone. Brahma alone, Parabrahma alone, Atma alone exists. So, where is a question of second entity called Maya covering the Brahma? No. So, this is what Shrutis also declare. Shrutis declare this non-dual Brahma Vastu. Shrutis will not attribute duality to Parabrahma Vastu. That is a point here. Acharya is making very, very, very clear, very clear. In Upanishads, these things are so clear by different Mahavakyas. In Brihadaranyaka Upanishad,
there is a statement, Mahavachana, Neha nanasti kinchana. Neha nanasti kinchana means na iha nana asti kinchana. Iha means in this Parabrahma vastu, in the Paramatma, in the Atma vastu, iha means. Na iha nana asti kinchana. Even for a second, don't consider that there is diversity or duality in this Parabrahma vastu. No. Forever, the Parabrahma vastu, Paramatma vastu, Brahma padartha, Atma vastu, Atma padartha, always it is ekam, evalam, is always alone. There is no second, there is no third, no fourth entity, fifth entity, etc., etc. Nana asti, na iha. In this Brahma, in this Padartha, there is no diversity. Neha nana asti, kinchana. Even with the slightest way, if you think, no. Even the minutest way, no. No diversity. No duality. It is pure non-dual. Pure non-dual Paramavastu. It is only one. Ultimate reality is Brahma alone, Paramatma alone. This Nirvikara, Nirvishesha, Nirakara, Parabrahma Chaitanya alone exists. Ultimately, at the highest level, Acharya elsewhere has called as Moola Sanatana Avyakta. It is behind even the Avyakruta, unmanifest. During creation, during manifestation, the creation starts, everything appears. From Avyakruta, unmanifest. From Avyakruta, unmanifest, everything comes out, including the Sakara Swarupa of Parabrahma Vastu in the form of Brahma, Vishnu, Maheshwaradi, Itara, different forms of gods. These Saguna Murtis, these Saguna Akara, these appearances come later. Behind this, there is Nirguna Brahma. Appearance of Vishnu, Brahma, Shiva, they're all Saguna Brahma Murtis or Saguna Brahma Rupas, manifestations. So ultimately, behind that, you find only one ultimate. So from beyond the Avyakruta, beyond the unmanifest, there is Moola Sanatana Avyakruta, Avyak, that is primordial, invisible, actionless, formless, nameless, Parabrahma Vastu, all alone, all alone. So Upanishads cannot go to that level, they cannot identify, they cannot give a name, simply they give the direction to that Brahma Vastu as a Tat. Upanishads say that only, that's a word they use. Brahma cannot be explained. Parabrahma cannot be explained. Parabrahma cannot be understood by the mind, by the buddhi, by the chitta, etc. So that's what Acharya is dealing with. Again, he comes back to the same concept of bandhana and moksha, bondage and liberation in the next 4th Charana shloka. Bandham cha moksham cha mrushaiva modha buddhair gunam vastuni kalpayanti drugavrutim meghakrutam yatharavau yatadvaya sangachidetad aksharam yato yata advaya sangachidetad aksharam. ಮೋಡಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಮರೆಮಾಚಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಆತ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳ ಅಡ್ಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೂಢರು, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಬುದ್ಧಿಯ ಗುಣವಾದಂತಹ ಈ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಣವಾದಂತಹ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಅದನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಬಂಧನವಿದೆ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಮೋಕ್ಷವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು. ಬಂಧನ ಇದೆ, ಮೋಕ್ಷ ಇದೆ, ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷ ಇದೆ, ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ, ಬಂಧನವಿದೆ ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಈ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, ಆತ್ಮನಿಗಲ್ಲ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವಿಗೆ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಂಧನವೂ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದ್ವೈಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಸಂಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಏಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮ ಅಕ್ಷರವೇ ಆಗಿದೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ ಆ ಮಾತನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ. ಬಂಧಂ ಚ ಮೋಕ್ಷಂ ಚ ಮೃಷೈವ ಮೂಢ ಬುದ್ಧೈರ್ಗುಣಂ ವಸ್ತುನಿ ಕಲ್ಪಯಂತಿ, ವಸ್ತುನಿ ಕಲ್ಪಯಂತಿ ಮೂಢ. ದೃಗಾವೃತಿಂ ಮೇಘಕೃತಾಂ ಯಥಾರವೌ ಯತೋ ಅದ್ವಯಾಸಂಗ ಚಿದೇತದಕ್ಷರಂ. Bondage and liberation, in reality, both are false. There is no bondage or liberation as far as Atma is concerned, as far as Parabrahma Vastu is concerned. So, with reference to the highest reality, with reference to absolute, the concept of bondage and liberation, both are false. Only fools, Acharya says. ಬಂಧಂ ಚ ಮೋಕ್ಷಂ ಚ ಮೃಷೈವ ಮೂಢ ಬುದ್ಧೇರ್ಗುಣಂ ವಸ್ತುನಿ ಕಲ್ಪಯಂತಿ. Only the fools means ajnani, normal people who have not realized their own self. Normal people, highly educated, well read, very well known scholars, but they're all normal people. Such normal people who have not realized their absolute truth, their own self. What happens? Acharya says, imagine the qualities of the mind and buddhi, the dharma of the mind and the buddhi, and they superimpose that quality into the Atma or self itself. In the self, in the Atma, there is bondage and liberation. Actually, bondage, liberation, they're all found in our mind, in our buddhi. But ajnanis think that it is connected with Atman. Just like when the sun is covered by the clouds, see, sun is not visible to our eyes. Sun is not visible to our eyes. So we say sun is not visible. Our eyes, we cannot see the sun. But the reality is the clouds have come in the way. When the clouds pass away, the sun is again visible. With that example, Acharya says, Drugavartim megakrutam yatharavau yato advaya sanga chidetad aksharam. In the same way, the chit, prajnanagana swarupa, this akshara, this parabhrama padartha, which is non-dual, unattached, pure awareness, is only one, indestructible, remains as it is. Only by our ajnana we think that the Atma is bound. Atma has to be liberated. No, it is all feelings in the mind, in the buddhi, nothing to do with Atma. Again, same point, he further elaborates in the next 2 charana shloka. Asti iti pratyayo yascha nasti iti vastuni
ಬುದ್ಧೇರೇವ ಗುಣವೇತೌ ನತು ನಿತ್ಯಸ್ಥ ವಸ್ತುನಃ ಅಸ್ತೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಯೋ ಯಶ್ಚ ಯಶ್ಚ ನಾಸ್ತೀತಿ ವಸ್ತುನಿ. ಬುದ್ಧೇರೇವ ಗುಣವೇತೌ ನತು ನಿತ್ಯಸ್ಥ ವಸ್ತುನಿ. ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು, ಪರಮಾತ್ಮ ವಸ್ತು, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧನವಿದೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ, ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಗುಣಗಳೇ ಹೊರತು ಆ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಂಧನ ಮೋಕ್ಷ, ಮೋಕ್ಷ ಬಂಧನ, ಈ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮನೋವೃತ್ತಿಗಳಾದ್ರಿಂದ, ಈ ಬುದ್ಧಿಯ ವೃತ್ತಿಗಳಾದ್ರಿಂದ ಅವಕ್ಕೂ ನಿಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, what Acharya says here, there is bondage or there is liberation. These concepts, they are not pertaining to Atma itself, to the self itself, to the Parabrahma Vastu itself. It is only buddhereva gunaveto natu nityastha vastuna. These concepts pertain to our mind and intellect, to our antakarana, because they are clouded by Maya, influenced by Maya. So they are the points within our own mind, but nothing to do with the Parabrahma Vastu, Paramatma Vastu. So with reference to Atma, with reference to self, there is no question of saying there is bondage, there is liberation. It is all in our mind, not in the Atma. That is a salient point Acharya is saying. Atman is beyond all the concepts. It is transcendental. It is beyond all the concepts, mental imaginations, manovrittis. Next. न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता. ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಶಿಷ್ಯ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನ ನಿರೋಧೋ ನ ಚೋತ್ಪತ್ತಿ ನ ಬದ್ಧೋ ನ ಚ ಸಾಧಕಃ ನ ಮುಮುಕ್ಷುರ್ನ ವೈ ಮುಕ್ತ ಇತ್ಯೇಷ ಪರಮಾರ್ಥತಾ. ನೋಡಪ್ಪ ಶಿಷ್ಯ, ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನ ನಿರೋಧ ನ ಚ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನ ಬದ್ಧ ನ ಚ ಸಾಧಕ ನ ಮುಮುಕ್ಷು ನ ವೈ ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಳಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಶ, ನಾಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಣ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಜೀವಾತ್ಮನ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮರಣ, ಅದು ಪ್ರಳಯ. ಸೊ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮರಣವಿಲ್ಲ, ದೇಹದ ನಾಶವಿಲ್ಲ, ಉತ್ಪತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾಶವೂ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ಪತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಮರಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಜನನವೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನ ಬದ್ಧ ನ ಚ ಸಾಧಕ. ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂಧನದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಸಾಧಕನಾಗೂ ಇಲ್ಲ,
ನೀನು ಮುಮುಕ್ಷುವೂ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಮುಕ್ತನೂ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಿನಗೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಸಾವು ಇಲ್ಲ, ಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರೋದು. ಇದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ, ಸತ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ. ಸೊ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ disciple, ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿ. ನ ನಿರೋಧೋ ನ ಚ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನ ಬದ್ಧೋ ನ ಚ ಸಾಧಕಃ ನ ಮುಮುಕ್ಷುರ್ನ ವೈ ಮುಕ್ತ ಇತ್ಯೇಷ ಪರಮಾರ್ಥತ. So this highest, listen to the highest, esha paramarthatah, highest transcendental truth. Listen to the topmost truth, the absolute truth. What is the absolute truth? The highest truth. What is the transcendental truth? For you, who is Atma Swarup, for you, who is no more the body, for you, no more the mind, no more the buddhi, no more the intellect, you are no more the indriyas, you are that Parama Chaitanya Atma Swarupa. You are nothing but the absolute pure consciousness. You are the pure awareness. So for you, who is Brahma Swarupa itself, due to the realization of your own self, you have become that only. You have become that only. You have become Paramatma Swarupa only. You are beyond this concept of the body, mind complex. So, in such a case, where is Nirodha, where is Utpatti? So, there is Nirodha means destruction, death. So, there is no death, Utpatti. There is no, again, rebirth. Neither there is death, nor there is again new origin. For you, na baddha na cha sadhaka, neither you are bound nor you are a spiritual aspirant anymore. Na mumukshuhu, a spiritual aspirant. Na muktaha, neither you are liberated nor you are bound. Earlier is so neither you are bound nor you are liberated. These words cannot be attributed to Brahma Padartha. For Paramatma Vastu, we cannot say it is bound or it is liberated. There is death or there is rebirth. All these concepts, they stop at the highest level. So this is the highest level. This is the Paramartha. This is the real absolute truth. Remember this. In Mandukya Karika, written by Sri Gaudapadacharya, Paramaguru Sri Shankara Bhagavatpada, on which Acharya Shankara Bhagavatpada has given extensive commentary on the Mandukya Karika. So there is a beautiful Shruti Vachana Acharya quotes during explaining the Agama Prakarana in his Bhashya. That particular Shruti Vachana, Upanishad Vachana, is so famous. In fact, it is quoted by Sri Gaudapadacharya himself. Maya matramidam dvaitam advaitam paramarthataha, a famous Shruti Vachana. Maya matram idam dvaitam advaitam paramarthataha. Idam dvaitam maya matram. Here, the Shruti is very clear. It says, Idam dvaitam means this whole diversified creation, this prapancha, this world, this manifested creation includes diversity, different forms and names. Maya matram idam dvaitam. It is all due to the effect of the Maya, projected by the Maya, controlled by the Maya, influenced by the Maya during creation itself. So the whole prapancha, the whole world, the manifested world, the phenomenal world in which you and we are all living as individual separate entities,
is with our body-mind complex, with our Sharira Abhimana that I am different, you are different. You are sitting in front of me listening, I am sitting here talking. So this duality is there. So it's all due to Maya. Maya matram idam dvaitam, advaitam paramarthataha. In the highest sense, Upanishad says, Advaita concept, non-dual concept, non-dual concept is the highest truth. It's a transcendental truth. It has, you have to go beyond your mind-body complex. It has to be experienced. It cannot be explained. Advaita paramarthataha. Shruti says that. So Acharya says the same. Na nirodho na chotpatti na baddho na cha sadhakaha na mumukshurna vai mukta ityesha paramarthata. So no one is bound, no one is seeker, no one is an aspirant. No, there is no death or there is no rebirth, there is no liberation. This is the highest truth. My dear, you have to remember. And next, he continues, Acharya, Sakala Nigama Chuda Swanta Siddhanta Rupam Paramidamati Kushyam Darshitam Te Mayadya Abhagata Kalidosham Kama Nirmukta Buddhim Swasutavat Asakrutva Asakrutvam Bhavayitva Mumukshum Sakala Nigama Chuda Swanta Siddhanta Rupam Paramidam Atiguhyam Darshitam Te Maya Adya Apagata Kalidosham Kama Nirmukta Buddhim Swasutavat Asakrutvam Bhavayitva Mumukshum. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ವತ್ಸ, ಕಲಿದೋಷಗಳಿಂದ ನೀನು ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗದೆ ದೋಷಗಳಿಂದ ವರ್ಜಿತನಾಗಿ ಅಕಾಮಿಯಾಗಿ ಕಾಮವನ್ನ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಆಸೆಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಜವಾದ ಮುಮುಕ್ಷುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗ, ಸ್ವಸುತವತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ. ಸ್ವಂತ ಮಗನ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿ ಶ್ರುತಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ಉಪನಿಷತ್ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ನಿನಗೆ ನಾನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಇಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ. So what Acharya tells his disciple here, look, my dear disciple, you are like my own child, swasutavat, he says. Bhavayitva, I have considered you as my own son, my own child, because you are apagata kalidosham kama nirmukta buddhim mumukshum tvam swasutavat bhavayitva. See, my dear, now I have shown you, given you the highest upadesha as endowed in the Upanishads, in the Vedanta. The highest secret jnana endowed in the Upanishad I have given you, considering you as my own son, because you are devoid of desires. Kama nirmukta, you are devoid of desires, you are burning with mumukshutva. That eternal hunger is there to know who really I am. So you are spiritually advanced. You are a real mumukshu. That is why repeatedly I explain to you this secret knowledge of Upanishads. What is that secret knowledge? That is Atmanatma Viveka. What is Atma? What is Anatma? What is self? What is not self? In simple. This analysis of Atma and Anatma. What is real and what is false.
Brahma ekatva bhava. Brahma Atma ekatva vijnana. So finally, the Atma is nothing but Paramatma Swarup. This Atma inside is nothing but Parabrahma Swarup. Since this is called Brahma Atma Ekatva Bhava. So this is what is called Viveka, the pure discrimination by your intellectual understanding, by the constant reflection, manana, reasoning. This is called Viveka. I have given you this knowledge of Atma and Anatma. I have given you the knowledge of self and non-self as given in the Upanishad, as endowed in the Upanishad, as told in the Upanishad. That is secret knowledge I have given you because you are like my son. You are desireless. You are a mumuksha. So, this Atmanatma Viveka I have explained to you. Brahma Atma Ekatva Bhava I have explained to you because you are totally free from desires. You are free from any such defects. So I have explained to you, always remember this. Always remember this. So by God's Sankalpa, Guru Sankalpa, the shloka number 574, we are stopping today. Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama. 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 Hari Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Virajeshwara. Hari Om, sir. Hari. This was. It is like coming to the climax of a wonderful, wonderful movie. So much better than that, but I could not find a better example. Um, thank you for providing the nectar week after week for the Next week, last so many 2-3 next years week, now. yeah, 5-6 minutes early, can you log in? I have to tell you. Absolutely, sir. Next. Absolutely, sir. Absolutely. Hari Om. Hari Om.